you know, debia memen debia Saturdays 12 to 1 p.m. British time. Yɛde nkɔmmɔ no nyinaa ɛde brɛ wo. Na mamema wo nkaebɔ wei na hyɛ no nso. Bɔ mmɔden ana atwerɛ nkaebɔ wei na ɛho ehia. Nkaebɔ a pɛpɛ sɛ wo nsa ɛka bi. Na wo nso wobɔ ho dawuro ntɛntɛntɛntɛm ha. MB solicitors for ɛwɔ backing. Na wohwehwɛ wɔn akyiri akwan a ɛnyɛ yɛrɛ akwan kora. MB solicitors deɛ wɔn wɔ suit E and F, the clock house ɛwɔ backing. Na yɛte ne sɛ postcode no IG 118EQ. IG 118EQ. Telephone numbers, office number here, direct. Snacks, activity. Office numbers no 0208 264 4800. 0208 264 4800. Samsung mobile number no 079 46 77 2439. 079 46 77 2439. Bomodin na cho number we too. Na bomodin frɛ FB solicitors. Makacho se wuti kruma na wunye nya wo British citizenship a. Ekwan a obefa so no abenya wo British citizenship no. Saa kwan no mmara kwan so. There is no other way how between your British passport to kruma on famra kwan so. It can never happen. Eti the obe here a lawyer obeboa na saa akwan no abefa so. Wetimi nya. When you come to Abrochire Titu UK kruma out here, bibia obeye bia, it has to do with the law. Eti lawyer Francis Waha oba be ma yen komo wa kyerɛkyerɛ mu. Na no ye di nkomo ɛfa kwan a woyɛ a friend is adult dependent relative visa application. Ye hwehwɛ the overview. Ye didi ho nkomo but mema lawyer edinkan de news a ɛwɔ mmeremu family law, immigration law, any update na we are abonetofa kakra. Lawyer emo akwaba. Yeah, onia apome. Nyame adom ye ho ye. But TikTok for multi lawyer nka, multi nka mama hu. Okay, all right then. Lawyer money flow. Yes. Yo me da say. Enchia kese koma wetie for ni ahwefo or any of their platform, Dr. Ray, ni platform. And also enchia kese koma and ampa a legal digest Saturdays the net through honomo 12 to 1. So at least when I went tune in me sure say obeshare na unuanom so etie bi because normally the update in this start here current the mede beba no and now no pay ya na drop ye home office or more assure ye e basa na we be say fresh one and can you was say ye did the na munyina mutie na muhu e de eko especially immigration. The entire mostly handle immigration is an only area of law emrana sisa and then ya the tembia na ma reading as your Bible share update ni new information saba na de bema your community. And one thing at tembia na IS immigration mostly talking about it. Other areas of law in terms of family and civil litigation and employment and even Ghanaian customary law and even Ghanaian land law and also Sano who the bedaya you bet to me aboa. Yo, share update alande make us encourage you know. And it's saying home office day in day out no omo try say omo wo majuma
No majuma na omoye no. And yeah, kofa mostly problems ever, especially your community no. Just an pay or more release BB a friend or hundreds arrested in illegal delivery rider shut down. You also illegal workers arrested in nationwide enforcement set as part of government drive to crack down on immigration crime. Into what the year can say Home Office or many break and none of pay or more release statement say Omachi hundreds, nipa hundreds are omoye delivery na omuni enkrata. Na omose adeno still a koso. Inti yenhwe di omoka omose under operations equalize the Home Office Immigration and Enforcement Team launched a nationwide intensification week of activity targeting illegal working hotspots with a focus on gig economy and migrant working as delivery riders. Omopa enaso omo ye bibisa na omo targete nkofokuo bi. This time no omo targete delivery riders. Okay. And omo akochi omo. For all you know, it may be years past. No omo targete omo ewo wash bay na omo nenkrata no. Until they Yeah. do it according to omo tip of omo prepare towards that. Okay, now you see say name come be no if you washing bay no akọ friends delivery I cycle ride no mo deliver no man no. Yes, yeah. Until that tells you say omo nim the cost, but ni nyina a matter of time for them to do that. And you will say between 20th and 27th of July 2025, no, almost say a total of 1,780 individuals were stopped and spoken to, leading to 280 arrests for illegal working activities. Hey, nipa 1,000 plus no mo stop wo. Ano emu no machi emu mako close to 300. Yes. Wow. Yeah. That tells you, sir, omo immigration, sir, omo chichi omo a omo ne nkrata no. Eguso a anase edaso a koso. Timisrawo be a wo na fo sɛ ɛbɛha adwene a memfa wo ti nkɔgye. Because there are so many things going on in to say our UK economy, all because they believe migrants are about to take it over. On the last week, and I said Wednesday, near can epi na sem. Na ye can the SEC or Norwich ne others no. All because we share now tie the mrofo ne can. Almost say sebe asylum for no omoba near the omakoda posh hotel. Na taxpayers money yɛde tua wɔn ka. Na ɔmo te ha no, ɔmo bɛyɛ adwuma so they don't enjoy. That's the reason why ɔmo nso yɛ demonstration to make sure say Abina has to solve the asylum issues. Yeah. Because all these things they believe say taxpayer no ɛna ne sika ɛna aban use to accommodate asylum seekers. Nti sɛbe ɛna ɛba asylum seekers na yɛhu sɛ yɛn nuanom a wɔn baeɛ no ebi mo kɔ a wɔn sɛ wɔn kɔ seeki asylum. Asɛm wei ma bɔ so pɛn na mɛsɛ asi so. Ghana Home Office country report ɛkyerɛ sɛ biribiara basabasa biara ni hɔnom a wobɛtumi agyina so de akɔ seeki asylum. Okay. Now, lawyer, one more we me no. One more so we bear no eh. Unse nunti na Ghana ya parliament yentimi ampaase saa de no. Okay. Wonim sɛ eguso a ɛkɔ a amanfoɔ pushi president yi a waba sɛ ɔnyɛ ho biribi. Yeah. Bɔhu
Sir, yeah, share your run more Ghana asem na America. Until Sir Bayam Rano, won't mean Jinaso. Okay. Sir, a ma, or might try, sir, for time, send combe pass it, but for boku etugui. Nanado, and also sa or to entrench one or dear free she. It is a Drew, Yerajo Mahama. There are lots going on in the behind the scene. Okay. But it's not easy for politicians to make a decision. And a biomonso no oshe witchcraft koswa ma near bobo mrewano or northern region near upper east near upper west no. No so Yes. no be ye adie bi eda ho a was say aban no hwe no sort is out out. No crepa. Yet ya make we nyina no say o makrom ha na aka se me free Ghana. Me ba besiki asylum. Say ntokwasi anase witchcraft be mabushi anase say me bi na me ye pemache me. All these things are Mr. Mo. You're very, very careful as to Nioma Yadiko Home Office as a Ghanaian Yankrata Sem Eco Catcher Abine say me pese misiki asylum. Because Now, mostly Abine see just say the Abeshan economy asylum issue are won't acquire a was already dealing with. or the faso. Yes. Into on that note, you know, I'm not pressure about that home office. So pa yo, yeah, share another update me pese you pick it up. Regarding home office ade omude asa to eja. Oh shema, I think say another one here returns from the UK and illegal working activity from 5th of July 2024 to 4th of January 2025. Tembiano, omo statistics, and Nioma Omfo say was saying, na omode atobia. Almost between 5th of July 2024 to 4th of January 2025, no, a total of 16,400 returns were recorded, including both enforced and voluntary returns, of which there were 4,390 enforced returns of people with no legal right to remain in the UK. This comprised with 3,530 enforced returns over the same period, 12 months prior, an increase of 24%. Yo, you can returns now. Etrese mu amuni nkrata mu okroma o machiwa. The enya enim say deportation. Yachiwa di wasi play ma ye do call o country of origin. And this are almost statistics almost pick from 5th of July 2024 to 4th of January 2025. And almost the 16,400 nobody omukoe. Mr. Manya Ghana pe the whole world. Okay. Anya Ghana pe the whole world. Hey. India, Pakistan, Nigeria, Ghana, Nina Sifu na Ifrafra. Yes. That period, which is 5th of July 2024 to 4th of January 2025. Nipa dodo a omo edi omo ko omo krom se omo ni nkrata. ASNBM. Oze. ASNBM. 16,400. It is free September, October, November, December. So 4 months more keke no akosi January. Nipa edu omo ko krom no. Hey. Free July 5th, 2024. Into July, August, September, October, November, December, January. 6 months. Ngofo a
ye deportee woman no. Yes. To omuko mukrum ebe from deportee. Aha. Hey. Then I make say, oh, Hana Wootie, any FB solicitors for na Twitching Como. Lawyer Francis and I would in any YouTube and so Dr. Ren TV, Bohunu Lawyer Francis, or TikTok and so Bohunu Lawyer Francis in Funi in the down. Or a lawyer ni mapa, and ye and I made in the year, a year Juma Cheva Papa. Nkɔfo bebree di adanseɛ ɛkwan a wafa so a waboɔ ɔmo ama ɔmo anya ɔmo nkrataa nkɔfo bebree nso ɛkwan a wafa so a waboɔ ɔmo ama ɔmo anya baabi de ɔmo ti wɔ kurom ha nyɛ nsɛm no nyinaa na ɛyɛ about immigration a wɔsolve family law nso ɛwɔ hɔ nti sɛ woyɛ single parent o sɛ woyɛ papa a wo ne ɔbaa wo na ɔbaa ne ma wonhunu ɛyɛ wo ba na wontumi mfa nyinaa so nye wo nkrataa ne nyinaa no lawyer Francis one ne twetwe nkɔmɔ a ɔwɔ kwan a ɔbɛfa so ɔbɛboa United Kingdom so de ɛyɛ akwanya bi aba a woyɛ n'ani a wobɛtumi aba kurom ha na wontumi aba abɛyɛ adwuma na no yɛdidi ho nkɔmmɔ yɛabɔ bɔ so bebree a kyerɛ sɛ woyɛ roofer obi a wobɔ dan so a kyerɛ sɛ wowɔ ho akade a companies dodoɔ no a ɛhwehwɛ saa nkɔfoɔ no aba na ɔmo no ayɛ adwuma wɔ UK ase anaasɛ obi a woyɛ drama media na agya entertainment industry no lawyer ɛkyerɛkyerɛ mu nkɔfoɔ dodoɔ a aborɔfo no specifically wɔn ehia wɔn wɔ kurom ha se ɛne nti wɔde website bi to hɔ a wobɛtumi akɔ website na wankasa wahwɛ wo ho access ho say bi asa a friend say nimdie we mi wo bi na wa contact a friend saying companies no Rash Leon no say what about HGV a friend saying drivers say o kan omom kan ka cars akese no yedu a lawyer be yi wa no abusua bomodi anafa lawyer number na tro to ho na se wo hia FB solicitors when a lawyer Francis any FB solicitors for atwetwe nkomo omo ohwehwe omo anya yira kwan omo backing the nearest station backing station telephone numbers no any mobile number no 07946772439 07946772439 and our office number also 020 82 644800 020 82644800 Omodia na frɛ yɛ lawyer Francis when it comes to immigration family we obi awo UK wa mana no US o pese otodan wa Ghana land ho nsensem nye lawyer mpa nka me say ye wo bebu wa etimi to asase wɔ Ghana wo bebu nso a asase de otwe mu tai a yɛbɛyɛ 419 yɛde bɛbu yɛbɛgye sika adi because lawyer ɛwɔ saa nimdeɛ no ɛwɔ hɔ koraa full details can be found on the website website no www.fbsolicitors.com lawyer ɛni deɛ mu a yɛntoa so ɛwɔ hɔ Yo, me the statistics no to us so in terms of so from 5th of July to 2024 no to 4th of January 2025 no almost there have been 34 charter flights for return to countries in Africa, Asia, Europe, and South America. na Europe fo nso ɔmo ba ɔmo kɔ The idea is free Brexit mu no. Also Europe, any EU country bia or person about UK bia no, you treat you the same thing as obi of free Ghana ever. no correct Nti omo ba na sebe omo overstay a ne na asefo a yetumi de omo kɔ. okay tell we are British citizen also call Spain and I say Italy who call overstay you better return no yes. And no thing na omo state is omo free Africa, Asia, Europe, and South America. Almost 3 more than in the same period, almost ma increment in the cost row. In terms of say the number of illegal working visas has increased by 32%.
and arrests have gone up by around 29% since 5th of July 2024, compared to the same period month prior. There were 3,420 visits from July 5th, 2023 to 4th of January 2024. Into wohwɛ statistics na ɛkyerɛ sɛ still an amanfoɔ ɔba ɛbɛwuram with sɛ ɔmo nkrataa asɛm no NCP. But ɛba ne saa na aba ne kyew a ɔde wo bɛkɔ baabi a wofiri baeɛ. Na abusua deɛ ɛwɔ hɔ no. yo mame nkyia yɛnuanom a ɔmo ɛhwɛ yɛn ɛwɔ ɛyɛ TikTok me mo ɔmo akɔ aba lady echa mekyia san so na yɛ Rash Leon ɛwɔ ase calculated risk owura onero ɛtie wɔ ɛyɛ Switzerland House of Games me ma mo nyina mo akɔ aba ɛyɛ Michael nso ase Matic Gruber so Jonathan say kindly pin the number please thanks you Rash 2K so etie wɔ UK ase me the number no ɛbɛtɔ na osu ɛne Jacob ansu ayite Kwame na mo nyina nso ɛma mo akɔ aba na lawyer saa ɛfrɛ ne sɛn na no ana me na mo nam sɛ ɛbɛkɔ the main topics no ana obi sɛ o wɔne ababaawa bi awo wɔ kurom ha na ɔno deɛ wɔni nkrataa maame no wɔ nkrataa but lady no wɔɔyɛ no ɔno a ɔmfa n'anim hu akora no ɔnyem no deɛ na agya ɔbɔ adwuma nkakrankra ɛyɛ ayi ɛfrɛ ne sɛn ɔbɔ adwuma nkakrankra de kɔma maame no ne nneɛma yɛ biribiara maame no sɛ ɔno ara ne ne wɔɔyɛ afei wawo akora no a ɔno a ɔnhu akora no ɔno nso so ɔni nkrataa nkagya deɛ ohia ne sɛ maame no aka yɛ so fa sika sɛnde fa to account wei mu fa sika kɔto account wei mu deɛ obusa sɛ kwan bɛɛ so wɔsɛ ɔmo mmɔden ano mfrɛ na ankɔfoɔ bebree wɔ saa tebea no menim sɛ nkyerɛkyerɛ kakra bi wɔ hɔ a saa nkɔfoɔ no akwanya bi wɔ hɔ a wɔbɛtumi ɛbɛtumi de aboa ɔmo a wɔbɛtumi akyerɛ mu kakra na wɔn a wɔtie no ɔmo nso afa phone numbers no agya ɔmo so mo afrɛ deɛ na saa nipa no ɔnam tebea no wɔbɛtumi ayɛ akwan ɛwɔ hɔnom a obetumi ɛne maame no first ɛyɛ a ne yɛfrɛ biribi mediation. Okay. Nti mediation ne sɛ yɛbɛmediate ɛne maame no aka na yɛakyerɛ ne sɛ wogye tom sɛ papa yi na ɔne wo woeɛ a sɛbe ɛwɔ sɛ wode ne din to birth cert ne so. Ɛna ebiom so no sɛ wogye tom sɛ ɛyɛ papa ne ba a ɛwɔ sɛ akwadaa no yɛ British ni a woma ho kwan na papa no ɔno nso no ɛnya nkrataa based on akwadaa no. Because ɛyɛ nsɛm bebree ɛna ɛkɔfa saa nsɛm wei ɛba. Ɛna deɛ woka kyerɛ me no kyerɛ sɛ papa no ayɛ ready sɛ ɔbɛhwɛ akwadaa no. Yeah. By say almost every month to say a woman no akoma maame ne sika. Ɛno ɛna mepɛ sɛ sɛbe woyɛ ɔbaatan na bɛrima ne ma wo sika you're very very careful. Because ɛkɔduru court a bɛrima no bɛtumi ayusi as part of the evidence sɛ ɔwɔ parental responsibility ɛwɔ akwadaa no so. Nti ɛba ne saa a yɛhwɛ sɛ bɛrima no wɔ shared parental responsibility anaa yɛka shared parental responsibility a sɛ kyerɛ sɛ wɔne maame no na ɛhwɛ akwadaa no anaa. Ɛna there are so many ways yɛde assess ɛna so many ways court no expect sɛ yɛde evidence ba bɛto ɔmo anim. Anka yɛhwɛ ma bɛrima no yɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ by contributing towards the upbringing of the child. Nti ɛna meka no mediation no bɛma yɛhu deɛ nti a maame no mpɛ sɛ ɔbɛma bɛrima no
use akola no di ate ne nkrata no. Maame ne say papa no nkrata nti no ope so onti no ahye da wo sresre sa na branch ne ka so maame ne say ena me say obe nkrata seminti na enye genuine so wodo no na ode pe nkrata. Okay, in this case, maame ne hwe beyond say we take charge of the akola by loving them maame no at the same time akola as well. But anya bia no ka nipa no ha question am me bebusa ne Yeah. say we nyina no start no de ben nhyehyeye no mo ye to ho. Because it wasn't based on say odo ana say based on say akola no wo pe ana. Ne de Bia yes. maame ne hu ni say akola no wo pe nti a ode beje nkrata no. There was a bema no so prove say open maame na was say we prove na ye de say we ye. The ho any issue I was say you na ye resolve. We de otimi say abrante no de mni di nkomo no ono o kyerem sai say maame ne kɔ saa ne age no a wanya ba wanhwe ne ya onya ba bi na abrante no so hia nkrata tutimi say ba ko ya etwi ba ko edi na ba ko nso nti ase say We hey sabi say mo me no betna say as a mature people na mo hu dia mo pese mo ye. But because the first place in ye say dia ben ene ma ena wo kano say akola ba mu. Ena akola ba mu no nioma sesa na say ensesa ye. Ena oba ne side no ono ahu say bema no pe enkrata yes through akola no. But the Bible so say there be media odo ena mepe. In this case, feelings be or baby. feeling like deep And I'm gonna kayo. feeling like deep lawyer feeling like deep hey But be any wa we are simwa yen to me solve. And one is saying tiasi ebe ye juma oba ne be man. Na ya share the way forward. Inti enye hu se omo pe se ye beboa ama ntiase aye adwuma because this is a combination of family law and immigration. A yeah combination of the two. hey is nipa ba ko no de na asem ne mienu two And troubles one god because me the me done say o say ma me ne de waje atum say one na wo akola no no yeah Indeed, that's where na cover issue no eba no one here it will lead to the extent of even say yenye DNA yenye say but initial stage no wagye atum a say akola ne papa na enye dey and one say mediation no can resolve so many issues by seeing the woman separately, seeing the man separately. No be can feelings actually mediator no. ene na de bia me ka se ade ba ko a mehu okruma ne se menim se sometimes wo ka on kra people use on kra no against you Against but you, yeah. majority of times no one kan okra no nso so a unya Yes, ano aduru no yeah, yeah, yeah. ti ade bia me ka che man ne se but modern na pin na bra lawyer nche because lawyers hold the keys to this country enye joke look me kai mre bia na me ne friend say enkra ma me ne ekwa akopɛ edan ato enkra ne ma me omo na naka kire say yen konko hu ne ono no lawyer and obi a chapter bi su kire ma me say sa na even though ope bibi one there are a lot of places that you need to go through solicitors and barristers lawyers no omo nche because for all you know no kran obi ana bia o client bi o wa o woni fi a wo ton at a price no kra wo form Yeah. than say or the bema a friend is saying
real estate a friend say person say be ono no mo na nton na be ono de the commission akeka ho na me say oh sa na lawyer no omo adwuma no edos. It is very important, me ka dey actually say very important to have a lawyer, especially when you have not gotten your British passport and our citizenship because the process to get it no, you need a lawyer. Now you need a GP to take care of you. And now you need a lawyer to help you. Pocket lawyers now TikTok or so no wɔn mfifire no masa munjae wɔn wo na yɛsɛ awudi musika na ɔba me hɔ a menye policeman menkɔka nkyɛ menye policeman lawyer menye policeman lawyer number no mede ato hɔ wanu do jam nti kama ɔmo ba ma waka ama ɔmo lawyer me ankasa me bra we di ni 20,000 me mfi no mpo amra na me hia cash bi kra de aye bibi o me frɛ no kra o so oni bi yedi cash ni wie ya no ɔba me nkyɛn na ɔba bɛka jam so chale unim sɛ the people they the aye mi na me say they nom they aye also sa COS no obi de agimi o na mbisa so we saying also first one was J5 and I 10 and J5 na me say hey tina ukra sa sika we nyina lawyer kwajo to asoma ye yo ya share the ukwada ya starting ya enwie no now you can adult overview of adult dependent relative visa no the bro nyoma bi so afa say why na betimi such an application and why na betimi aye sponsor and then I say for nti I think say I'm fun you do ye do number 5 but me senka oba e be hwe a year friend so what happens once family life is established na ye nto aso number 5 na you do number 5 na church mu kra wie but number say far from a year number 4 yo o shema sa adult dependent relative no it surely say we say we say uni nipa no wo family ties you ka family ties where you wabusuani we hia wo moa because obi asori oh many we bo abusua many we bo abusua many we abusua to obeti wani no na ma home office abusua sem na do so to the extent say e was say okoye DNA ne fa chere say mpa say wabusuani ana say onye wabusuani to all these things say e was say your man nyoma daddy ehu say asema ye ka no ye ka no won kra mu nti sɛ wotumi establish sɛ wabusuani ne saa maame papa yi na wopɛ sɛ woboa no a akwan gya wɔ hɔ sɛ wobɛ apply for adult dependent relative because saa application wɔ ɔmo introduce yɛ nkyɛe I don't think sɛ it has been about 2 years or so because ɛwɔ hɔ but people don't use it often because ɛho akadeɛ no sɛbe ɛdɔɔso paa ɛna wɔmprove ne yie a ɛyɛ den sɛ ɔmode bɛma wo but wotumi yɛ ne yie nso a nipa ne bɛ nyinaa sɛ wowɔ a na wowɔ a na woyɛ British ne woyɛ settled a nipa ne bɛ nyinaa na wɔde settlement na ɛba na ayɛ sɛ obi wɛ sɛ ɔwɔ ne nkrataa dada ɛna ɔde ba bɛwura mu na afei na ne ho baba ba kyerɛ no thought ne na se for these are the things Emma home office because I was you share the age of the applicant near the health and vulnerability the entire we hear more the entire na we sponsor na wo kroma no pese okofa ne ba and I wish we sponsor was say we make sure say we are British ni ana wa settle ha by say ukuta indefinite ana settlement ana say we EU ni why EU settlement scheme ni bi whether pre-settled or settled wo krom ha ana say into EU ni into all these things ana say ukuta bibi e fe no protection humanitarian protection status wo krom ha nti saa nkurɔfoɔ wɔ ebetumi ayɛ sponsor to the relative or what say be amanɔne. Nti saa nkurɔfoɔ wɔ ebetumi ayɛ sponsor to the relative or what say be amanɔne. Nti saa nkurɔfoɔ wɔ ebetumi ayɛ sponsor to the relative or what say be amanɔne. Nti saa nkurɔfoɔ wɔ ebetumi ayɛ sponsor to the relative or what say be amanɔne. Nti saa nkurɔfoɔ wɔ ebetumi ayɛ sponsor to the relative or what say be amanɔne.
All these things, first you have to meet the requirement as a sponsor. And a nipa na wɔyɛ applicant, under omo paragraph ADR 4.1, which is the immigration rules, was say, nipa na ɛkɔfa n'aba no, wɔyɛ wo parent. 1, wɔyɛ wo grandparent. 2, wɔyɛ wo son anaasɛ wo daughter. Anaasɛ wɔyɛ wo brother or sister. Me tell these questions pa. Lawyer me nua bi wɔ Ghana, me pese me kɔfa ne ba. Na mabusa ne age or over 21. Na ma adwea twe asi adult dependent relative. And I'm say, oh brother na you know nua no ne condition to say. It is so how I may break it down the question, Yeah. That's how a caseworker befa case na assess, Oh, okay. Inti wase wo show say nipa na sebe owa Ghana ni tibia munye. In terms of say we are vulnerable. But home office, enye say ufiti ya na waka ni saa na sebe aye ni saa. So show proof. That's it. I was so we show evidence what they can't say the way Why na assessing na why na catch us say we are vulnerable? They don't just take your word for it. Yes. In the first, measure the age of the person, and answer the applicant. Second, measure the health and vulnerability of the applicant. Because we feel say nipa ni health and toye or you vulnerable, and no thing na say the sponsor no pese okofa ne ba. But when documentary evidence has to be around to prove your case. Now saying yenko interview into bibiani then paperwork, any evidence. Ti won't mean can be na unfa hundi say yenfa visa ne ma. There was a will prove with evidence. In the end, picking the health and vulnerability, no evidence ben ye being here. Ghana doctor's report. Abucheha, come back at say a consultant report. Into a specialist or what that field that would name dear, the name dear betting I report and I say, my assess in the pay, who hear more. But the first thing I hear home office is and say, fine, you fuck crona or free suba. To be so just say, yeah, care man, yeah, specialist or betting a treating or hana. And no, I was proving this application, and yeah, easy. Yeah. Because they will assess the health condition of the person. They say, Inti on person just say yare no yare ni ntimi treaty no Ghana na. That's another thing omo assess such an application. No matter the closeness and the previous history of the family. How close or how attached are you the sponsor? Only sponsor no etie. All right. Sponsor no money for almost 1 year ago. But sure improvement be ma wo health no. Or feel say obey na. To me, I'm a nneɛma asesa. And bear in mind, we as sponsor, you can't use benefit to take care of such a person. Mr. Moyanshan is who was no. To what you benefit, I'm afraid say a show as a red flag. Although you're entitled to know, the government assumes say, now no any show, you benefit. Who's who person for biba? Nipa kra dey na abetimi ahwe dey man say so nipa say no or give benefit no person go fa no wo fa ase bi ba kra wontumi o. There be aban no bɛhwɛ afa agyina bibi so de ayɛ den refuse you. All because the moment a benefit ne ba bɛhyɛ mu no.
no ene be ma omo pushi omo aka say ene biom say wo say nipa ni e show say ampa or depending also in terms of financial and emotional. Mm. No, I am not doing say you be prove with the paperwork. Financially, there, that's fine. For sponsor retail every month. That shows say record shows say I'm back or send this come out every month. But how do you prove emotional? Mm. That's another thing. You will need a friend saying a professional no because emotionally you are not fit, and I say emotionally maybe you are disconnected into you need social and so assistance. Good. It could be one of them. Mm. The professional, maybe our doctor, our GP, no, our Ghana, no. Or no, no, Mm. access you tembia. Tembia, waba, and no be corner ho, wako was a match and say, my film me bay, how wabuchi. Obetumi de Mm. ahyɛ wo sɛ oh the other time ɔbaa ɔsɛ wafe ne ba nti emotionally that's what it is. Okay. Mm. Mm. Ɔsɛ akɔ aba abɛsi Mm-hmm. doctor ne hɔnom a ɔbɛmaki that statement no. Wow. It which means so obi cry obi wɔ ha sei na ɔwɔ ne nneɛma na ne maame wɔ Ghana sɛ ne maame kɔ na ɔno ara ne hospital na ɔkeka saa nsɛm wei ara for a period of 1 year or 2 years no koraa no ebetumi ahwɛ so de ama ne nkrataa ama n'aba bɛtena mu a ɛmɛyɛ sɛ ɛyɛ visitors ɛyɛ friend sɛ nkrataa. Yeah. Okay, any abusuafo a mutie ne yie because these are good keys a ɛboa build ɛyɛ wo case so person do maame ana papa ba ɛno nso nkyɛn sɛ maame no papa no ɔmɛsi wɔ ɛnyɛ sɛ afei na de bi ɔkɔ hospital no akɔtena na I miss my son. Of course all maame no papa there definitely you know our people ɔbɛka sɛ akosia wode bi akɔ akɛsɛ you miss me na ka kyerɛ doctor no sɛ wɔn report oh yes because unim say no so be boa ma say bia wo mma wa akra no ma me ba ba behwe nkra na ma o rather than so kwakofa carer o Wonim saa deɛ no yɛ debatable ama home office ɛhu sɛ oh me mama ba abɛhwɛ nkwadaa no ɛyɛ a na ɔmo etimi de refuse by saying sɛ na sɛ kɔma yɛwɔ child minders wɔ ha. Nti mehyɛ me yɛyɛ bibi careful yɛyɛ bibi a ɛnyɛ very very careful. me mama me ka say me ba behwe me nana o Oh sir internally no say no it will be best sɛ no under visitors visa. okay Sɛ na ɛbɛyɛ a ɔba a obetumi akɔ back. So person obetena ha there, then we have to start targeting this adult dependent relative visa. I think so the best thing pa ne say nipa ne nya adult dependent visa no because no the only thing is obeka kire o maame no papa ne say akosia o kwa mengo ka say o ba behwe enkwada no kawanu tum wa fiminti na wo ba that's all eno no wa fiminti na wo ba na Yeah, yɛmfa but nkrataa ne ma wo ne nyinaa gyina wobɛhyehyɛ wo nneɛma yie ɛne how a evidences a wode bɛsupport such an application. sɛ ne nti na lawyer wɔ hɔ no a nipa no ɛbɛfrɛ no agya ɔtumi aboa no na wama no akyerɛkyerɛ no na ɔno nso tumi de ne maame ana ne papa aba because ɛho hia papapapapa because ne afei na wo maame no ɔbɛba 6 months na afei na wabɛsɛ ɔsa akɔ na afei na abɛsa adwene sɛ yɛ sɛ mesa akɔkɔpɛ visa bi ma ne ba ɛno nso koraa na ɔbaa ɛho nsɛm bebree gp nsɛm ne saa nneɛma no nti the best thing is say on go through this route no na nipa ne mmra ɛno ane sɛ akosia o ba menko kasa wo behwe nkwadaa no ɛno ane key na ɛsɛ maame no ɛte a nya afro do airport a are you here to take care of your grandchildren no I miss my son o the grandchildren not to that's all abrobori not principle ɛno nkyɛ sɛ wo ndɔ wo nananom o ti ase aha nye nneɛma nyinaa na yɛka nka yɛsa nka Abraham ɔka ne nsɛm nyinaa Oh, Ebusiani MB solicitors for the retreat come on every Monday to every Wednesdays 7 p.m. to 8 p.m. Saturdays 12 to 1 p.m. MB solicitors will promote your coin www.mbsolicitors.com
fbsolicitors.com. When Sabeka Womo, Yeni lawyer Francis and then the Yeni Atlansia and then the Trim Como. Bomadiana Frey, FB solicitors, send a lawyer church, the in Coma, you didn't nanny say, O Pesa, what they were who be, who near be, who bra be, who sister be free Ghana. Akwenya no ho de bia na ye true eye over for visit. Nemo makwenya we no a eye adult dependent relative visa application no. De hia ne say we show evidence say unia na ode na ba no bia wo nhyeda eni apomudene ana konso a woti Ghana no oni obi obehwe ne so oni obi o man emotional care oni obi a one ne betwetwe nkomo. And it is our akwenya no utimi ebomodiana lawyer actual evidence a obehia no de aboa wo case no a obetimi gina so ama wetimi de saa eye wa wofo maame papa onua bi wo fancy bi etimi aba eye ekroma. This is a good news me pese yi gina no ye explore this particular na visitors visa no de ade asisi no and shut them pushes, but even though lawyer ebomodian one conform modi omobusia for ever through that route. And in the solicitors, omo backing a suit E and F, the clock house, omo postcode near IG 118EQ. Telephone numbers no 0208 264 4800. I know your office line 0208 264 4800. Mobile number no lawyer and number is 079 4677 2439. 079 4677 2439. Bomodiana phone number in a keep number na abreni no we hear lawyer friend no working hours Monday to Saturdays. Sundays lawyer answer call unless say emergency pe na wa friend. We sure wa kai unu say den a o friend no so no no actual lawyer I need your services na lawyer nche okwan abefa so a service no obetimi abodi aboa okọ omo website www.fbsolicitors.com so a obetimi abomodin ebuki online booking and so ewo ho ni nyina no ye made easy made simple any part of UK bia will be ano lawyer ebetimi abomodin aboa lawyer yenhwe if family life automatically assumed between a adult relative a nhyehyɛ bɛn na ɛwɔ hɔ saa akwanya. Yo, so wohwɛ so far was wo prove emotional ties ne n'asefoɔ no a ɛyɛ a na ɛna yɛreka no ɛɛden sɛ yɛwɔ so many ways but case law ama yɛnya nteaseɛ sɛ ɛkwan bi so wɔ ha a wobɛtumi de approve. Ebi ne sɛ in the case of ZB Pakistan versus Secretary of State for Home Department 2009, or said the court confirmed that when considering family life for the purpose of Article 8, something more than normal emotional ties would need to be demonstrated. Wow. The court judgment goes on to outline that whereas here the focus is on the parent, the issue must be how dependent is the older relative on the younger ones in the UK? And does that dependency create something more than the normal emotional ties? In the court, ne hwɛ sɛ aberewa akɔkora na ɔwɔ fie no, young one a ɔwɔ UK a ɔbɔ adwuma ne n'asefoɔ no, de bɛn paa na kyerɛ sɛ aberewa akɔkora no depende wɔ young one na ɔwɔ UK ha no as your sponsor. Nti yɛpɛ sɛ yɛ establish emotional ties no. Ɔhu baabi a case akɔ peke saa emotional ties no afiri no. Lawyer me ba me de me twa me de film wa keke. Na ade na de bia case study Pakistan for nko an ye taye case study. Ade asem ni
Maybe a case study, maybe a case study Pakistan, case study Pakistan. Sabe, for a case in qua, only the case be qua coaching woman. Any asem no, any asem Ah. no. No one work a lawyer. Sabe, ya bana, ya who say, idea home office ika in Tasu, yanya appeal. Lawyer German inka. But Pakistan, and I say India, obetri woman so manako Supreme Court, Human Rights Court. One, yeah, the war pa, enjoy. Enjoy. That's the war, no. It is, I say the court goes further and says, although this court is not finding facts, it is indisputable that the appellant is an insulin dependent diabetic who needs to be cared for and who is either wholly or largely financially dependent on her family in the UK. So how a court ni judge adeno. Yeah. Wɔhwɛ Pakistan aberewa akɔkora no a ɔrepɛ ama no a wɔde no aba ha no a wɔhwɛ a Pakistan no akɔkora aberewa no wɔnni sika na ɔbɛtɔ insulin de awɔ ne ho. Nti time biara no ne nipa no a ɔwɔ aburokyire no fa sika bra na mentɔ insulin. Nti hɔ na evidence baako a wobɛtumi apeke no. Because biribiara yɛ evidence. In the Adansi once we do no. such application, this is how they expect it from you. In the way about the case law, yeah, application, bet me use to our reference, Okay. Say case way judge ni judge says say that here. Wow. In the normally do baby a case law no a boy. Yeah, in the whole share, say, who establish family life, with the sponsor, or say, I was say, say, ampa, one relationship. What say, yeah, more than normal emotional ties. Okay. Now, so phrase, and yeah, easy to prove it. It's a more than emotional ties. There's a financial back home. Yes. Okay. It was said this will be sufficient to indicate that family life exists and therefore that Article 8 is engaged. To ultimately prove more than emotional ties now, a chese ampa will prove family ties. Indeed, on that case, you assume Rana, it was a case worker consider Article 8 as a family life with the sponsor. Wow. And that tells you, say, almost share. Because such an application, it's not easy. Say, what do I know better, then you get away with it. There be. You need to prove it. Evidence. Scenario, case study. Case study, you know, I cover Pakistan, the Abba, Eddie Abreu. Nanka beka ba could be better. And this is Pakistan. I know you're India. Hey, hey, in go for way. Same for me, money home office court. 2015. Wow. Yeah. Wow. And I say the love and affection between an adult and his parents or siblings would not of itself justify a findings of a family life. There has to be something more. Say, a family life. There be. But see, there has to be something more. A young adult living with his parents or siblings would normally have a family life to be respected under Article 8. A child enjoying a family life with his parent does not suddenly cease to have a family life
at midnight as he turns 18 years of age. In the family life, no, and yes, sir, we are daughter na a easy. There be. Okay. On the other hand, a young adult living independently of his parents may well not have a family life for the purpose of Article 8. Wow. Into one with differentiation in our case, ultimately demonstrate, Mm-hmm. when the 18 crown that's only with parents here, you are enjoying family life. When the 18, what do what to know what you don't enjoy family Enjoy. life. Wow. Hey. For the purposes of Article 18. Mm. It tells you that case biya wo how a case worker responded to. Now we'll make a decision based on that. Mm. It will mostly no the case worker no how about the response lawyer yɛnhwɛ a friend is saying what does more than normal emotional ties means. I think it's what more. Yeah, I know na Yes. me cheche mono. More. Yeah. Yeah. How can an applicant show that family life exists? Yo, so far the abobo so nyinaa no shows o pese o establish a family life based on this application. I was demonstrating family life by providing evidence of close Mm. and sustained emotional and or practical dependency on their UK-based sponsor. Once sir, brofu way no. Mm-hmm. How do you demonstrate it? Okay. Because also it has to show evidence of close, sustained emotional and or practical dependency. Yeah. The last bit was a practical dependency. Mm. To what me for one pe enkoka. Oh, was sending me sika or frame me, wabesra me paying. Mm. Because they need a practicality bit of that. Mm. Nti hɔ no yɛ adeɛ a sɛ wɔpɛ sɛ woyɛ such an application a woyɛ careful because the relevant factors may include yɛbɛhwɛ the age, the health, the past living arrangement, dependency, and cultural background. Nti such a person no, when do you involve yourself as a sponsor in it? All right. You have to demonstrate the practicality bit of that. Wakɔhwɛ no, ne yareɛ wo na ato ndroma no, wo na woyɛ sei, wofrɛ no. Mm. All these things shows. It when is obi tia and they say okofie a okosra ne maame a ɔde ne nkɔ ebi a sɛ hospital time edu sɛ ɔde ne kɔ for the check up a ɔde ne kɔ ne check up na ɛgya otwitwa mfonyini bi ayɛ ɔhyɛ da ama na aduane bi ayɛ sɛ deɛ ɔdi ayɛ sɛ ɔno na ɛhwɛ na ɔpepa n'ano ho bi ne nyinaa na otwitwa ho mfonyini nti na mmerɛ no do a the ɔwɔ saa ɛyɛ evidence ne to show ɛyɛ the home office sɛ bikɔ koraa no a sei na meyɛ no mea na mene ne kɔ nti ɛba ne saa na metea koraa no a menya masomdue because I'm tossed between say why na ehwɛ no deɛ no yɛ saa help we nyinaa no so saa evidence no it helps. Yeah. Wow. Lawyer abusua ne ɛyɛ lawyer Francis FB solicitors and no twetwe nkɔmmɔ Wednesdays 7 p.m. to 8 p.m. and on Saturdays 12 to 1 p.m. When you say a time now so but your question we know ɛsi ebusa nsa na lawyer akɔ lawyer na yɛnhwɛ wɔsi what happens once family life is established under Article 8? What happens, say, they are buru ne nyinaa no, what me show relationship. What me show say, nipa no depend also as a sponsor. To the application ni tuma, obviously, there was a case worker no, a decision never in your favor. That's what it is. Na no decision take time be. Normally 3 to 6 months. Oh,
Oh, and chess ample. There be. Now, a podcast was it does meeting the Article 8 threshold guarantee a successful a year adult dependent a year relative a year application. What they are a tier say. Oh, now we application. No full say would be biako. Into Mm-hmm. I say the mouth. Yeah. But it doesn't mean say it's not necessarily say I was on the mouth. Mm. Case work can baby be a friend of due diligence about your case. Because say it's not necessarily, or say even if family life is established, the applicant must still show that refusal would have unjustified harsh consequences. Certain suitability requirement under Appendix FM can also lead to mandatory refusal. Mm. In the Ushama, Ube meeting relationship, no, but as to the dependency, can let your application be refused. Mm-hmm. And now, Oh. sir, nipa no kra no, ni suitability, ni su ene ne ban, o ebi a wanya criminal record, or just ne past no, ama home Mm. office are making decision in favor of nipa no. Okay. You can meet the eligibility. What about the suitability? Mm. Eligibility ni a normal requirements I was say meeting. But we pick suitability now. For all you know, when your criminal record paying. Mm. It doesn't mean say who meet bibiana chinchina was over the mouth. Your background checks. Mamma scenario. Okay. A case biana ye dealing. Mm. Now I think say it's best say yen for this platform na yen my call for enya aware. Okay. Case a warrior case under Appendix FM yakufa nipa no aba. Na suitability requirement I say declare bibia sebe criminal record sebe a refusal application ni nasefo. Mm. Na nipa no and declare application bi ya refusal no. Okay, my main can is say applications say no why 2 but or catch a lawyer say why 1. Oh. Inti me lawyer the minimal say oh nipa na 1 Mm-hmm. na me de share so. Home office refusal no mo kotwen reason a mo de refusal ya. Omo say omo gina immigration rule part 9 grounds of refusal on the basis deception baby aba. Omo gina deception so. Say ɛyɛ mmienu na wanka nokorɛ no ankyerɛ wo no do. Hey. And I'm afraid nipa ne sponsor and say anye bia sabi wife no na application no wadi kan ye mienu bi anase ye. Oh, lawyer say ba ko na and I'm say home office say me the copy ne man say home office say ye 2 and o car say 1 pe. Oh, my friend na musa no. Connection ma bi na ye ba ko ne ma me kra no. Yɛn nkɔɔfoɔ no koraa deɛ sometimes ha mente wɔn ase koraa o sɛ nokorɛ no ka no na ɛyɛ I just don't understand our people. Wakɔ wɔ hɔ no a ɔrehia wo service no a ɛyɛ sɛ wɔka nokorɛ no na wotumi ɛte ne nsɛm ase yie na wotumi boa no no so na ɔde nsɛm no bi siesie. Enti sɛ wahu. Enti Oh. afotu a mede bɛma yɛn nkurɔfoɔ mo a wɔhwɛ yɛn ne ɔmo a wɔwɔ platform no so sɛ mesrɛ mo wokɔhu lawyer a ka biribiaa ɛwɔ mu biara kyerɛ lawyer. Mm. Ɛna sɛbe lawyer yɛadwuma no mmara ɛbɔ yɛn ho ban sɛ mma yɛmfa nkurɔfoɔ case ɛnkɔ abɔnten. Yeah. Ɛno na ɛyɛ a na nkurɔfoɔ no nnim no. Oh, na lawyer we me ne ne kɔka m'asɛm koraa wɔde m'asɛm nam ɔde ba akɔka akyerɛ. Mm. Daabi. Confidentiality. Mm-hmm. Yes. Mm.
but who said dear no, because who can the won't be a chair, ye be for quire, ye de best solve that issue. Because home office data womukuta no. To me ube your application now when you're sure about information bia make sure say yem so the information free home office. Okay. And I'm random my who can say lawyer make me add this information free more through subject access. Every information be kuta file bia. Sabeka. Yes. Inti yem for when ye a footwo ema ye say wopɛ lawyer yɛ wɔ adwuma ma wo a deɛ wɔ mu biara no ka kyerɛ no na lawyer yɛnni anaasɛ yɛmfa nkurɔfoɔ nsɛm nkeka nkyerɛ amanfoɔ sɛ o maame wɔ obɛhu me na sɛ deɛ ɛwɔ ne ho nie daa bi yɛnyɛ saa yɛmmra ne ma ho kwan ma yɛnyɛ saa yo Dr. Rain ha na yɛde ɛnɛ awia no lawyer memo wakona the na memo wakona say ma menhwe so obi wo question wo ha wo question wa na yemfa I say deferred or say can someone who was born outside the UK and got their citizenship by descent he later got married in Ghana with 4 children be able to bring his kids to the UK by applying for their passport from UKVI? Thank God about this question. So, unya with citizenship by descent, I am very, very careful. Say, ultimately passing on to generation upon generation. Inti yenye very, very careful. Manipulating frame in Amen Church and Senate law, no British Nationality Act 1981, ne eka saadi and efa. Because a man for bebree and home office their refusal a man for bebree. Oh, me nya no by the say na me a British ni inti me wo kra na me to me and they are passing on to. There be you're very, very careful about the law. Yo. Abusia yenye very careful about the law no na me catch you say bomodi na pick lawyer number def fed lawyer number no a obetimi di afre no edi 0 020 826 44 800 eno office line no bomodi na share so 020 2644800 and also wetimi afre lawyer number direct mobile number 079 46 77 24 39 na see them say me ya dey one number no me twigu me trim kakra nkra it is 079 46 okay obi a flashing me mesrem a yewia na wafre lawyer wo frɛ no so a na wa man lawyer hu sɛ you need ne assistant na eja wakyerɛ kwan a befa na eja we book for appointment na won we di nkomo enye sɛ me frɛ lawyer me frɛ wo na we dey me 1 minute pe dem mesrɛ wa eni 1 minute nsɛm a yɛde ba no nye 1 minute nsɛm what you say 1 minute ma nye 1 minute nsɛm ti ntem nsɛm a yɛde mbrɛ enya abotre editi lawyer madam fu bi minim set time na so we dey fa chem o see UK for home office for kyerɛ wo mo ho pa na am sure adan o say USA for am 5 years other countries Italy crowd me ma me visa mukrom hankwa de me bebia no a ye be fifi me nuema mu saa mo susu mukrom kra nyefe mukrom yi kra nyefe be ya and I'm sure you krom nyefe kra na isika ne de emu edusin kro bi aso den ya isika ne de emu edusin kro bi isika oso mo fa mo kro na mo kyerɛ mo ho dodo e nti na ya na UK for wo mo kyerɛ wo mo ho sa titiri America for the time kan oh yeah by UK just say you have to struggle and struggle and struggle and so you kro mo so ba be re mo mo hu hwe
Omo ahyɛnsodeɛ bi a they believe say civilization ni bibia no free omo side. Inti omo kra na sebe omo nkrɔfoɔ migrated to America. Omo kra na kyerɛ sɛ UK for unique omo unique ahyɛnso bi a omo de hoahoa wɔn ho. Adɛn na yɛwɔ EU mu no UK nko ase yɛbɛdi yɛ sika yɛndi euro no. Into omo portray that superpowers and I say superiority no in all these things. I think that nearly 2 days. Now me read the article be. Share Caribbean na Barbados ati omo ho free UK. Now first UK can no the head of state ni ade. Matisse Grenada nso pese omo ti omo ho free. Let's say and those kind of Caribbean countries no UK for na here almost. Yes. Omo da so onko asumu. Yen kan sa. Irade nyankopon na UK intra. And these are the things that make you almost gone are the days, First World and Second World War. Now they try to conquer most of the countries and make sure you guys are owning allegiance to the king or the queen. And this brought about that superpower bino. Could you believe that Canada up to now, UK are buying UK king and the head of state? Canada? Yes. Womutuno ni nyina na Canada kasi say na UK kete say UK ya ne Ghana size land size na ya pe o. So you see how UK for wo mo ho no. It omo bibia o person omo ye omo bibia no differently from other countries. Def Bomodiana friend lawyer ebusia talk for a question bibisa within 1 minute na me enhwe se wo question no fobra ha say na yembisa na misa time na so na obi any question na eja we say bye bye to lawyer Francis free FB solicitors and they oba be kire yen semu enen komo no ayedi no emu ehwa na menim se oba me inbox mu a questions a wo fa legal questions mbia no momodin abusa me mo so amede numbers no so ema mo no mo ba me inbox ma mba ebegigi numbers no mesre mo a aya mo frɛ lawyer mo frɛ no wo working hours why Sundays pen on fa calls emergency calls the Sunday wo frɛ no a obomodin afa open no the chira kwan a our back in the office no ewo suit E and F the clock house backing nearest station backing station omo postcode the IG 118EQ IG118EQ Tibomodiana Eshen. So telephone numbers no Missy Subiem office line here 0208 264 4800 0208 264 4800 mobile line here 079 4677 2439 079 4677 2439 Lawyer Francis Ofrenwa Obemodian Afa. Say any calls be our what can someone who came as a student graduate and his 2 years is about to Def Bomodiana friend lawyer na one entry komo na onyi won sem ni nyina no number no won sack say thank you very much Bomodiana na friend na lawyer will help you. We are here to support our people. We are here to help our people the right way almost be dey wo. Why lawyer any jay kwan Yo, me da say Wednesday kono me de a topic be I think say very interested to our viewers, our listeners. Yɛbɛhwɛ family relationship a ɛbɛtumi ama wanya indefinite ɛwɔ kurom hanom. Oh And wow. that settlement.
Wow. Why? It's interesting From already. Wednesday, kono yɛbɛhwɛ Eh, saa mm, applications a wobɛtumi ayɛ a wobɛnya wo indefinite anaasɛ wow. route a wobɛda so a ɛbɛma wanya indefinite. So as long as what family relationship, it could be Wow. with your partner, it could be with your children, it could be with Article 8 and that. Nti yɛbɛhwɛ hopefully nyame yɛ adom na ɔde yɛn nkwakyɛn a Mm, by Wednesday no yɛbɛhyia ne yɛadiscuss saa adeɛ wei. Yo, Dr. Ray ne da ase sɛ nnɛ nso mm. wasa so yɛ mu. Da sɛ nnɛ anaasɛ next week Nyane de no. wama yɛ futuo. Afotuo no deɛ sɛ yɛwo ma na mede baeɛ no afotuo na mekaa sɛ wokɔbu lɔya a mesrɛ wo Mm, ka deɛ wɔ mu biara kyerɛ no. mm, Deɛ wɔ mu biara sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛhu kwan a yɛbɛtumi de wo mm, case no afa so. Because there are so many things a amanfoɔ hide from the lawyer. mm, mhm, Na obi a wosi wɔn bɛtwitwa agye o. Na wode information sie no a bɛyɛ dɛ na watumi atwitwa agye o. mhm. Yeah, that's true. Nti mesrɛ mo sɛ wodwen sɛ lawyer de w'asɛm bɛkɔ baabi a mesrɛ wo yɛnyɛ saa. Mm, Yɛnyɛ saa. Yɛ practice confidentiality. yeah, W'asɛm no wo ne lawyer pɛ. No third party. that's it. Nti mesrɛ mo yɛnhyɛ saa adeɛ no nso. Why? Nti Wednesday ɔbɔ adeɛ de kyɛn a yɛbɛsa ahyia. Dr. Ray ne yɛda ase. Yɛakra mo. Bye Yo, bye. bye. Yes, so yeah, that's it. A lawyer Francis and then no etwetwe a common. Ebusia, nyame adom a ebesa ahyia Wednesday 7 p.m. to 8 p.m. Saturday 12 to 1 p.m. with a lawyer Francis, our free FB solicitors. My name is Dr. Ray. Have a great weekend. See you.